Fascinated with the concept of acharya, and I decided this is what I want to become. И тоже вот это понравилась идея ачарьев, и это то, что кем я хочу быть. So at the age of 19, my SS finally agreed to let me to go for whole-time training in India. В мои 19 лет мой СС, он позволил мне поехать в тренинг-центр в Индию. But after some weeks I got very sick, but still I was very determined that this is what I want to become. Через несколько недель буквально я заболел, но я был очень сильно решительно настроен, что это то, что я хочу, это быть ачарьей, работником. I thought marriage was fine for other people, but not for me. Я думал, ну жениться это как бы нормально, ну для других людей, но не для меня. But then one day I woke up and it was like someone had turned a switch. I suddenly had this strong desire I had to leave the training center. Потом однажды как переключали, что щелкнуло, я сильное желание почувствовал, что я должен как бы уехать с тренинг-центра. And for the next week I was arguing with my trainer to let me go. И через неделю я уже спорил с тренером, что мне надо уехать. And during that time, the police were raiding the training center and deporting foreigners. So we told that there was a few foreigners training with the Indian trainees. And so we would rush into the sugarcane fields and hide in there while the police raided the training center. With some foreigners? Uh, With some foreigner? Yeah, there's a few. If they caught us, they would deport us. So we had to hide amongst the sugarcane. В общем, они сбежали с некоторыми тренями тоже. Там были иностранные трени. Мы сбежали, потому что если бы нас поймали, нас бы депортировали. Поэтому мы спрятались в страховом тростнике. Anyway, finally I got permission to leave. And when I got back home, I was very sick. I recovered, repaid my parents who paid for my fare to come home. I had no money. But within a few weeks, I wanted to go back to training. В итоге я получил разрешение уехать, я поехал домой, но у меня денег не было, родители за все заплатили, да. И я, когда приехал домой, вернулся, я еще был болен, и я сильное желание было. Буквально через пару недель почувствовал, что я хочу назад в тренинг-центр. But shortly after returning back to Australia, the Indian Prime Minister declared a state of emergency, and Ananda Marga was banned, and all the people in the training centre that I was in were all put in jail, which is where I would have ended up if I was still there. В общем, буквально спустя короткое время объявили вот это чрезвычайное положение, вот Индира Ганди, да, объявила, Ананда Марга стала под запретом, и те трени, которые были в тренинг-центре, они в тюрьму попали. А я должен был, по идее, там быть с ними. So Baba wanted me to go to a different jail. Баба захотел, чтобы я в другую тюрьму попал, не в эту. So fast forward a few years working as an LFT. Пару лет я как LFT работал. I was in Sydney, I was in charge of BSS. Я был BSS, это как военный работник. And me and a Prautas Margi friend of mine noticed around Sydney there are these neo-Nazi racist posters. Neo-Nazi? Yeah. And all these racist posters all around Sydney, posters. Некоторые марги, как я понял, они увидели, что много-много было наклеено постеров нацистских всяких вокруг города. So we decided to do an anti-racism campaign against the poster. Мы решили лагерь организовать, который был против нацизма. So we drove out to where the leader of this neo-Nazi group lived, with the view of looking if it would be a good place to write slogans around his house.
It's on the walls, on his. И вот мы узнали, где он находится, и мы хотели антинацистские слоганы написать там на стенах вокруг того места, где он жил. I was 21 then. 21 лет. And there was also a new Margi with us who he said he bought the car and he found the place where this neo-Nazi had lived. Вот the car. He brought the car and he took us to where he said the neo-Nazi lived. В общем, он взял машину, один из новеньких Марги с ним, он взял машину и нас как бы привез туда и показать, где место, где это, главарь нацистов жил. Now, just before this, about 3 months before it, the Commonwealth heads of government were meeting in Sydney at the Hilton Hotel. The Commonwealth heads of government, the leaders of different governments around the world for the Commonwealth, the British Commonwealth. They were meeting in Sydney to have an annual meeting about politics. В общем, политики приехали, я не понял, что за британское какое-то там слово непонятное. Приехали, это политическая встреча была в Австралии, политиков, да? Ежегодная какая-то. Ежегодная какая-то. Да, они собрались. Это было за 3 месяца до того момента, как они поехали писать на стену. And during the meeting, a bomb went off and killed some people. И во время этой встречи там бомба была взорвана в этом помещении, и несколько людей погибло. And all the heads of government, all the government leaders were saying the bomb was for them, including the Indian Prime Minister who said the bomb was for him, trying to kill him. He was thinking. He was saying to the media, all saying to them, no, the bomb is for me, no, the bomb was against me. Different people, they say. Yeah, the political leaders, they wanted to be heroes. Разные политические лидеры, даже индийские, они говорили в новостях: о, это бомба для меня, предназначалась, говорили: о, это для меня, они хотели выглядеть героями. And the Indian Prime Minister said, oh, it was Ananda Marga doing the bombing. И индийский премьер-министр, он сказал, что это все Ананда Марга, они сделали вот эти бомбы, построили, да, чтобы взорвать их. So, when we're going out to do, with this background, we're going out to do the wall writing when suddenly the police pulled us over and arrested us. И вот, когда мы собирались рисовать, или уже рисовали, да, вот эти слоганы, полиция приехала и всех нас арестовала. It turned out this new Margi was working for the police. О, really? И вот этот новенький Марги оказался, он работал на полиции. He was like a spy. Or, But not a policeman, he was actually a heroin addict, but he volunteered he to volunteered. try and find out who did the Hilton bombing. So they said, join Ananda Marga and see if they did it. В общем, он был как шпион, да, такой, то есть он не работал в полиции, но он как волонтер такой был. И его назначили, знаете, как это называется? Засланный казачок. Да, и он был заслан. Ему сказали: иди внедрись в Ананда Маргу и узнай там про бомбу, они их взорвали. Или что? Да, под прикрытием. So we did not find out until after we were arrested that he was working for the police. Только после ареста до нас дошло, что это он работал на полиции. And in court, he said that I had confessed to him to doing the Hilton bombing. And that we were going out there not to do wall writing, but to blow up the leader of the National Front as well. So we got charged with conspiracy to murder and attempted murder. То есть, как я понял, он говорит, он меня подговаривал, он говорит, чтобы взорвать там, да, вот эту штуку, которая взорвалась. Типа он меня подговаривал, и что они ехали туда, вот на то место, где вот этот лидер нацистов был, чтобы его тоже убить, уничтожить. Не чтобы слоганы, а чтобы его убить. Я так поняла, что он в суде так заявил. Да, в суде, это было в суде. There's $100,000 reward for the reward, or if they could find out who did the bomb. So he said he wanted the reward money. Короче, $100,000 была просто награда за то, кто найдет. И
И он просто очень хотел эти деньги. And yeah, I'm being very brief. You'll have to read my book if you want to know the details. Если вы хотите детали, да, узнать, как это все было в деталях, вы должны прочитать мою книгу. Bombs, Bliss and Baba. Бомбы, как благословленные бабы. Если что, мне электронно. We were sentenced to 16 years without parole as Australia's first convicted terrorist. Oh, it's a terrorist. Yeah. 16 years. Yeah. В общем, их посадили на 16 лет как террористов. No one had actually got hurt. It was just what they were alleging we were planning to do, but there was no evidence. В общем, они создали легенду какую-то, как это все случилось, но у них никаких доказательств нет. How many of us they sent to jail? There's 3 of us, me and 2 others, the fathers and our public relations secretary. They're all just Margis. 3 Маргов, один за публикации там что-то отвечал, другой просто брат Марги. 3. So it took 7 years before finally the government realized I had made a mistake. I had a special inquiry and they found that we didn't do it and we got compensated for wrongful conviction, wrongful imprisonment. В общем, только через 7 лет они их оправдали из-за недостаточности, да, вот этих доказательств. Через 7 лет вот, и выпустили. He was the money. He's asking, does he got the money, the guy? No. Well. Because we got cleared. We were cleared of the conviction, of the allegation. So he had no one to, so the crime is still unsolved, but a lot of the evidence actually point to the Australian Secret Service had done the bombing as a publicity stunt that went wrong. Короче, какая-то... Он говорит, что он не получил эти деньги, и то, что доказательств не было достаточно, и то, что потом доказательства все-таки показывали какую-то секретную там, службу австралийскую, которая это все сделала. But the interesting thing is, I decided the only way I would survive in jail was to do a lot of sadhana. So I had many wonderful experiences with Baba. В общем, ну, я там решил в тюрьме, что буду очень много садханы делать. И у меня было много опыта с Бабой садханы в тюрьме. And one remarkable experience which you'll probably be interested in, which changed my mind to getting married. И я хотел бы поделиться одним опытом, который наверняка вам будет интересен, который поменял мой разум на то, чтобы нужно пожениться. One visitor who I was seeing, she came out and she had a friend, and suddenly when she was around, suddenly my Ishtamantra would start going and I'd feel very elevated, and I would do dhyan and Baba would turn into her and her back into Baba, and like this was going on every time she'd come out and visit me, even though I had no interest in her at all. Already after seeing her, it started, right? Yeah, just seeing, she'd be visiting, talking, not necessarily to me, because I'd talk to all the 2 others, and then my mantra would start going, and I'd get very blissful and very detached, but very blissful, and in dhyan, Baba would turn into her and smiling, and after a few weeks of very blissful, it went away, and then I noticed a difference, and I realized that a wife, if I ideated the way I was ideating then, could be just like being with Baba. So then I thought, okay, I'll get married, but I have to find the right sort of person. В общем, одна сестра приходила нас навещать, и когда она навещала, то есть не было какого-то прям интереса к ней, да, но вдруг моя мантра начиналась так звучать мощно, и я в своей тхьяне тоже переживал, что Баба менялся на нее, да, вот эта перемена происходила, и я в таком блаженстве находился, вот, хотя к ней как бы я был, как это сказать, отрешен, да, от нее, но вот такие вот происходили вещи, и у меня произошла реализация, что
как же он сказал, как что, ну что жена это как баба, да, для них будет, что вот он может также, как сказать, яйца на бабе держать. Служить. А? Так же. Служить, да, Да. вот, в общем. И тогда он подумал, так, ладно, я, значит, поженюсь, но только нужно найти подходящую, да, правильную женщину. So when I got out of jail, shortly after that, his sister came, was visiting us, as many did in jail, and then we became very friendly, and when I got out of jail, we got married. And Baba blessed our marriage. That sister or another one? No, another one. She died 7 years later from cancer, and I remarried. Oh, but the first wife was dead. First wife was visiting me in jail. No, not the one that was changing. No. Nothing. She had nothing to do with it. She was just a way to change my mind. Окей. В общем, еще одна девушка приходила посещать, когда он, да? Да. И другая. И он женился на ней, когда вышел из тюрьмы. Но он говорит, что она от рака умерла, я ей второй раз поженился. So that's the end of the story. Конец истории. In jail. It was hard. Huh? In jail. It was difficult. It was hard and blissful. Это было тяжело, он спрашивал. Говорит, это было тяжело и блаженно. Maybe some stories from the. Yeah. There was one, probably my best experience, Возможно, лучший из моих экспериментов в тюрьме. even comparable with meeting Baba physically, was I'd been doing a lot of sadhana when I first got convicted, and Baba used to come in my sadhana at least once a week. He would appear very clear, my eyes, and I think my eyes are open, but I'd feel them and they're still shut. This is how clear he was. And he'd be smiling and just giving me a lot of attention and grace. В общем, я очень много медитировал, и примерно раз в неделю Баба приходил ко мне в моей садхане, он настолько был явным, что мне даже казалось, что мои глаза вообще не закрыты, да, но он настолько был явным. И я в таком блаженстве пребывал, когда это случалось. But during that time, there was two sadhanas very close together, where I felt a lot of bliss coming from the chakras. И вот бывало такое, что в садхане я чувствовал, что блаженство выходит прямо из моих чакр, исходит. And for about a week, I was floating. Everywhere I looked, I could see, I felt like it was expressions of Baba. And I felt so much attraction towards anyone, even the guards I wanted to hug. But I didn't, because I knew they would lock me up in the prison for insane prisoners. Insane, crazy? И было так, неделю где-то меня так как бы прихватило, что я везде чувствовал Бабу, везде я был просто привлечен всем, да, и вот кого-то он хотел обнять, кого я не слышал. Охранников, даже получается. охранников, говорит, я хотел обнимать, но я не стал это делать, иначе они меня в дурку прикли. So, during this time, I had one visitor, one night he visited me, a sister, and she was shocked when I said I really didn't mind if I did my full sentence. I was the happiest I've ever been in my life. Одна сестра пришла меня тоже навещать, но он сказал, что говорит, я вообще самое счастливое время, да, вот у меня сейчас просто самое счастливое время в моей жизни, самый счастливый момент в моей жизни сейчас происходит. So that was a very blissful experience. Это был очень блаженный эксперимент. I had another one. Have you heard of the concept of transmutation of psychic papilla? Вы слышали про трансмутацию психической павлы? Not really. No. No, okay. This is a concept that Baba created. Это концепция, которую Баба создал. Pabla is food. And he talks about psychic pabla as what we think about, that's our food. Вот, психическая павла это то, что мы думаем, это наша пища.
Physical pabla is what we eat. Физическое это то, что мы And едим. then there's spiritual pabla. So, И духовное павло. transmutation of psychic pabla is when you take your mind with very high ideation and you direct it to someone else and you transform them into something better. Трансмутация, вот эта психическая павла, это когда мы очень высоко идеацию держим, и потом мы ее переносим на какого-то другого человека, и это его меняет. There's a technique gave, if say there's someone who you think is very bad, what you do is you develop all this positive feeling and you project it onto them and you can change them to become good. И, возможно, есть такой человек, которому у вас негативные чувства, вы его, свой разум, как бы идеацию поддержите, высокую, самые-самые позитивные мысли, и вы переносите это все на него, и чтобы трансформировать этого человека. But you have to have strong ideation. Но сильная идеация должна быть. So this experience happened to me during the time I was doing a lot of sadhanas. I had very strong ideation. Это в период случилось, когда я много-много садханы делал, поэтому у меня идеация была очень мощная. This very big prisoner came into my cell. He was drunk and he wanted to fight me. Один этот заключенный пришел в мою камеру, он огромный такой был, он был пьяный и хотел драться со мной. I had grown up learning to fight. I have a black belt, and so fighting didn't bother me. But in jail, it is very dangerous. В общем, я умел драться, у меня даже там черный пояс есть и все такое, но в тюрьме как бы драться это очень опасно. Because even if you beat the opponent, he has friends, and you don't know who they are, and they'll come after you. Потому что кого бы ты, если ты кого-то побьешь, у него есть друзья, но ты не знаешь, кто они, да, и когда они придут за тобой. So as he is abusing me, I thought I will just keep quiet, and he can abuse me, then he'll go. И вот он, то, что меня оскорблял, я думал, окей, он как бы оскорбляется, да, и уйдет. But then he started to spit in my face and pull my beard. Он стал плевать мне в спину и тянуть меня за бороду. So I was thinking I cannot tolerate much of this much longer. Я понял, что я терпеть это больше не могу. And then the idea came into my head, I think by Baba, that I should start repeating my mantra, my Ishta mantra, and ideate. Я подумал, что идея пришла ко мне, я думаю, это от Бабы пришла, что я должен очень повторять свою Ishta-мантру и идеацию держать. So soon after repeating my Ishta mantra, I felt this very blissful, calm feeling overtake me. И я начал повторять, и у меня очень такое спокойное, тихое, да, вот это вот пришло в мой разум, спокойствие, тишина. And then Baba told me I should give this prisoner some of this calm, blissful feeling. Я должен был дать ему этому человеку свое блаженное, да, состояние, вот это тихое, да, блаженное состояние. So this is when I did the transmutation of psychic pabla. I mentally projected this feeling onto him. Я проекцию сделал на него вот этих вот своего состояния разума, на него проекцию. Soon after that, he stopped abusing me. He went outside of the cell, and about a minute later, he came back in and apologized. В общем, он остановился и вышел на минутку из камеры, потом вернулся и попросил прощения. He said, if anyone ever bothers me again, to let him know and he'll take care of me. И говорит, если кто-то к тебе пристанет, ты дай мне знать, я позабочусь о них. I developed a new friend, and whenever he saw me in the prison, he'd say, "Is everything okay? Is anyone bothering you?" И он, короче, частенько у меня спрашивал, знал, есть кто тебе докучает. So that was an interesting experience. Это был интересный случай. Yes. Можно рассказать подробнее, как эту идеацию переносить? То есть это как визуализация I какая-то? think he want to try to do it. The details, how he can do it. Teach us. Well, first thing he has to do is a lot of sadhana. Первое, что ты должен делать, это много садханы. You've got to develop good ideation. Мощную идеацию нужно развить.
Don't try it if you don't have good ideation, because Если you'll нет, get то- pummeled. Короче, если нету, ты пробуй, иначе Получишь. получишь. Да, в такой ситуации ты But it's generally used for if you're having problems with someone, Обычно это when используется, you're когда feeling с кем-то anger and прям hatred for them, проблемы есть с кем-то, да? Ты чувствуешь гнев, злость. rather than directing hatred public towards them, you direct loving. Вместо того, чтобы негативно посылать, ты это позитивно, да, вот накладываешь, вот это, переносишь проекцию. And the technique is every day for 5 or 10 minutes, maybe before going to bed, you sit up and you do some sadhana, and then you imagine the person, and you can imagine not only giving love to them, but that person turning into Baba. Да. И, например, 5-10 минут можете делать каждый день, а вот перед сном вы садитесь в садхану свою и представляете этого человека, и вы не просто как бы любовь ему посылаете, а представляете, что он меняется и превращается в Бабу. And even if they do not change, you will change, so you're not bothered by them. И если даже они не изменятся, из-за этой техники ты изменишься. И поэтому ты не будешь ими обеспокоен. On that, I can tell you another very interesting Baba story I had with my wife. Я хочу на эту тему поделиться еще историей своей жены с Бабой. When I married her, my first wife died after 7 years from cancer. Then I remarried, and my wife's name is Kamala, and she was from America. Another one. Yeah, the second one after the death. Первая жена у меня умерла от рака с 7 лет, да, мы были вместе. Через 7 лет она умерла, и вот вторая, вот это имя? Камала. Kamala. И вот имя моей жены было второй Камала. Из Америки. Из Америки. And she has many wonderful qualities, but she had a few personality traits and cultural traits, American cultural traits, which really annoyed me. Он хочет, да, про плохие ее привычки рассказать. Да. Не, В общем, у нее много классных, Да, вообще, хороших, но и были еще такие, которые контролировали, да, ее. Ну, которые его раздражали очень сильно. So, she would very pushy, complain a lot, and use very sharp language. Она была очень давление оказывала, у нее был очень острый язык. И Жаловалась. жаловалась много там. And one problem I had when I came out of jail, and I had to see a psychologist for it, was I had great difficulty appreciating people's complaints about their life. They seem so petty compared to what I've been through. You understand? Yeah, you go through the many difficulties when you see person who didn't go through. Yeah, someone complaining about Yeah. they had to go to town twice to do shopping. Yeah. No, that's not even worth talking about. It's not a complaint. No, just do it. Он говорит, я просто не мог терпеть людей, которые жаловались, что им там дважды в город надо за покупками съездить. Ну, просто то, что он пережил, да, как бы в тюрьме. На что может он жаловаться, да, и когда он видит, что люди вот по такой фигне жалуются, как бы. So, and she was extra, because if you ever met Americans, they complain a lot. And she is more, she complained a lot. Also because she come from America to Australia, and she was missing America and comparing everything with America. Она постоянно жаловалась, много жаловалась, и вот она приезжала там туда-сюда из Америки в Австралию она приезжала, начала жаловаться, что она скучает по Америке, и он начал все сравнивать с Америкой. She was very, she went to Harvard, big education, I was a simple man, not much education. Yes, maybe. Да, ну то есть она вышла замуж за не такого уж суперобразованного человека. Anyway, so I put up with it for a year, until one day I decided I've made a big mistake.
And I went to my acharya and I said, I really think I've made a big mistake. Thinking I have to divorce her. I cannot tolerate this any longer. Через год, да, по-моему? Да, Через да. год в такой жизни я к своему отчале пришел, говорю, да, я огромную ошибку совершил в своей жизни, мне, походу, надо разводиться, я уже не могу терпеть. But of course he said there are 3 grounds for divorce and she did not meet any of them, and I knew that, but I just wanted to express it. Ну, говорит, на самом деле я не то чтобы хотел развестись, просто хотел выразить, да, Ну, в смысле, что есть 3 причины, по которым Которые можно дают развестись. И я знала о них, Да. что не разрешат, но я хотела просто это выразить. Да. словно. So anyway, then I decided, I told Baba in my heart that, okay, this is what you want, this is my samskar and his grace, I will just put up with it. И я жаловался бабе внутри себя, ну что поделать, наверное, такие самскары, и мне надо через это, да, пройти. Что поделаешь? Is this what makes you happy? Надеюсь, это сделает. Меня сделает счастливым. The guy nearby. He said, oh, okay. Typical man. That's how it works. That's how it works, yeah. Anyway, with this surrendered state in mind, Baba came in a dream. И вот с такой сдачей, да, я как бы, ну, перестал заморачиваться, и Баба пришел в мой разум, в моем сне. I was at Tuljula when Baba used to be there, and we were all lining up, and Baba was driving past. And as he drove past, I could see the back of his head because he's in the back of the car. And he turned around like this, and he just smiled at me. Тилджала. Huh? Тилджала. Tuljula, yeah. Это мне снилось, что в Тилджале было, и там была такая дорога, где Баба проезжал, и я там стоял, машина проезжала, и Баба на заднем сиденье сидел, он так развернулся, на меня посмотрел и улыбнулся. When he smiled, I felt this very blissful, loving grace sort of come over me. Когда он улыбнулся и посмотрел на меня, я почувствовал, что как блаженство, да, пришло в меня, да, вошло вот это вот блаженство. But what was more amazing is when I woke up, I suddenly realized I no longer had the tension with my wife. It was all gone. Да, и вот что я понял после того, как я проснулся, что я больше не имел напряжения, которое у нас было, да, между мной и женой, с его стороны, то есть не было напряжения больше. And now we've been married nearly 30 years. Very happy. Сейчас Occasional argument. there is no argument. Occasional. В общем, и так получилось, 30 лет мы уже вместе, у нас как бы счастливые, мы счастливы, ну и временами случаются у нас как бы споры. So that is my first, and I've had a few since then, experience where if I do something to please Baba for the ideology rather than for myself, then Baba will grace me. И когда я вот выбираю что-то делать не для себя, да, вот для Бабы, для идеологии, то Баба меня благословляет. Next question. Can you tell us 3 reasons for if we can break our marriage? The 3 reasons. One is, this has to be serious. First one is seriously irresponsible. You know, like spending all your money on gambling, or like this, and ruining everything. Characterlessness, having affairs with other people, men or women. And the other one is cruelty, violence, being very cruel to your partner. Первое, The other 3 conditions. Первое, это когда вопрос говорит, что это за 3 причины, по которым можно развестись? Он говорит, первое, это если как бы ты или там партнер, получается, начал играть в азартные игры, да, как бы. Безответственность. Да. Сильное безответственность. Серьезно, Безответственность. Серьезный такой. Да, вот. Третье, это когда насилие ты совершишь. Да? Второе. Это когда Измены. измены, какие-то измены. межличностные вот эти вот конфликты.
It should be continuous, not just once. Это не только что один раз сейчас, это должно на протяжении какого-то времени быть. But of course, if your spouse suddenly leaves you for someone else and they get married and are living with someone else, there's not much you can do. Поняли? Да, что типа не так много возможностей так сходиться, расходиться, разводиться, что давайте поспокойнее. Супруга была Марги на момент начала отношений. She was Margie also, your wife? Yes, she is very strong, Margie. No, when you just met each other, was she already married? Yes. Еще Both присутствует. were. Hmm? Both were. My Oh. first wife I met in jail, she was already Margie. Mm-hmm. And second one? And second one also, yes. Да, обе жены были уже. For some years, 10, 12 years. Я папа. Did you meet Baba physically? When I got out of jail. Okay. Я попросил Бабу, Да. попросил, видел ли он Бабу физически? Он говорит, да, когда я из тюрьмы вышел, я видел Бабу. Расскажешь? When I joined Narada Muni was 1972, В 1972 году присоединился к Нарада Муни. and shortly after that, Baba went into jail. И после этого Баба до этого, да, уже короткий период до этого, он уже в тюрьму попал. And then a few months after I went into jail, Baba came out of jail. И когда я попал в тюрьму, Баба вышел из тюрьмы. So it was 12, 13 years before I finally got a chance to meet Baba. 12 лет прошло с тех пор, когда я получил шанс увидеть Бабу. First he was in jail, then I was in jail. Вначале он был в тюрьме, потом я был в тюрьме. So it was very nice when I first met him at Lake Gardens in Calcutta at Darshan. He was giving Sunday Darshan. В воскресенье Баба давал в Калькутте, в Лейк Гарден, да, вот это, он давал воскресный даршан. В каком году? 85. September 85. В сентябре. В сентябре 85 года. And I found out later, during the day, because it was all in Bengali, when I was sitting there listening, he kept looking and smiling at me, and later on I found out he was talking about his jail experiences. And I'd just come out of jail, so that was very sweet. He was talking in Bengali? Yeah, in Bengali. I didn't know at the time, all I knew he kept smiling at me as he was talking about his jail experiences. You realized? No, I got told by other people after Baba had left. Oh. Said, oh, you know, Baba was talking about his time in jail, and you've just come out of jail. И так я посидел, и Баба на бенгальском говорил. И когда все закончилось, Баба ушел, и ребята мне передали. Баба рассказывал свой опыт в тюрьме. И говорит, так интересно, что ты только вышел из тюрьмы, да, и Баба рассказал про опыт в тюрьме. There are many very nice experiences. I think another when I was leaving, this is the first time I saw him. Это был первый раз, да? Еще историю другую расскажу. Это первый раз, когда я встретил Бабу. Baba would go in the evening, he'd go into his car and they'd drive to a park and he'd go for a walk and then come back. То есть Баба, как он прогуливался? Они проезжали куда-то на машине, парковали ее, они гуляли, возвращались. One time I got permission to go with the VSS guards who had accompanied him when he went for his walk. Однажды я получил разрешение вот с ВСС, тот, кто, ну, как охранник, да, с ним был, чтобы сопровождать Бабу прогулкой. And one amazing experience was I noticed whenever Baba would walk underneath a tree, and this is 10 o'clock at night, totally silent, when he'd walk under the tree, it would become alive with birds singing. They'd all wake up and start singing. В общем, когда Баба гуляла, это было уже поздно, он садился под деревом, то есть 10 часов вечера, да, примерно. И там, где Баба садился, там все как оживало, и птицы петь начинали, да, вот такие вот штуки происходили. Yet when we walked under the tree, they'd all go quiet. Но когда мы под этими деревьями шли, все было тихо, все молчали.
Then he went under another tree. They all woke up and started singing and making a lot of noise. И когда Баба под другое дерево подходил, и там тоже все оживало и начинали все петь, да. But when we went under that all got И когда мы туда подходили, все стекало. He did this under 3 or 4 trees. Под тремя где-то деревьями такое происходило. And another time while Baba was giving talk at Lake Gardens, I was looking outside the window down at the big pond that was there in Lake Gardens. Not in Lake Gardens, in Tiljala. You saw from the window? I was upstairs where Baba was giving the talk, and I looked out the window. Baba was like where she is. I was sitting here, and I looked out the window down. It was a 2-story, and there was this pond about as big as this mat here. And I could see all these fish all looking up at Baba. В общем, говорит, я стоял там наверху где-то, да, и я видел, Баба смотрит возле окна, да, он стоял, и там был пруд такой небольшой, и я, говорит, видел там, рыб, и рыбы вот так все смотрели на Бабу из пруда. But after the talk, when I came down, all the fish had gone. Но после того, когда, там у меня разговор был, после этого, когда я подошел, рыбы уже все разошлись. Baba's animal attraction. Это Бабе, да, притяжение, да, он притягивает животных. Another time, that first time I went there, I was ready to leave, and I wanted to give Baba a garland. Однажды я уже собирался уезжать, да, но я хотел очень Бабе гирлянду предложить. But just the day before, Baba had banned Margis from giving him a garland because one foreign Margi, a sister, had grabbed his feet after giving the garland, which is very forbidden. She grabbed his feet like this after garlanding him, and then went down and grabbed his feet. Но за день до этого что произошло? Запретили Бабе вешать гирлянды, потому что одна сестра, иностранка, она повешала Бабе гирлянды и вцепилась в его сток. Это было запрещено. So I was very disappointed when I was told I couldn't give him a garland directly, but I could give it to his personal assistant, who would then give it to Baba. Я был очень расстроен, что я не могу этого сделать. Но что я могу сделать, это дать его личному ассистенту, и тот передаст Бабе. So when Baba finally came back from his walk, I was very nervous. I didn't want to do the wrong thing and get banned. И когда Баба с прогулки возвращался, я очень был обеспокоен, потому что я боялся сделать что-то не так и быть тоже забаненным. When Baba got out of the car, I was standing right next to the door when he got up and stood up. He did namaskar to everyone, and then he just looked at me. И когда он подъехал, я стоял там возле двери, да, через которую он должен был пройти, и он сделал себе намаскар и остановился взглядом на меня. He looked at me and he looked at the garland and he said, "Is that for me?" Он смотрел на меня, и потом смотрел на гирлянду и говорит, это для меня. But I was very nervous and I said, "Yes, Baba," but still didn't move. Я очень нервничал, и поэтому я сказал ему только «да, Баба», но я до сих пор как бы не двигался, достоял и не двигался. And I could hear people behind me saying, "Garland, garland." Я слышу сзади люди, говорят, иди, повешай гирлянду, повешай гирлянду. And then finally Baba bowed his head down like this. So I thought, this is it. So then I went. В итоге Баба он сам вот так голову наклонился для гирлянды и говорит, я взял и повешал. Then Baba lifted his head up and he looked at me with this very loving, sweet look. And he said, "So, I hear you are leaving. When will you come back to see me again?" И Баба, когда поднялся, он посмотрел на меня, говорит, я слышу, что ты уезжаешь, да, но когда ты вернешься снова, чтобы увидеть меня? And I said, this is in September. I said, "I'm coming back in the end of the year for DMC, Baba." Он говорит, Баба, я в конце года для DMC. And he looked at me and he says, "Oh, I think that's a grand idea." Grand? Grand, wonderful. Yeah.
Он говорит, о, это вообще прекрасная идея, папа. And then he did this long, deep, loving namaskar, and then slowly turned around and walked to his. И он сделал такой долгий, глубокий намаскар, любящий, и он пошел. Left me feeling the happiest boy in the world. Заставив меня чувствовать себя самым счастливым мальчиком во вселенной. В этом мире. How old you was when you became Margi? 17. В 17 лет когда стал Марги. Еще вопросы? Может В быть, чем секрет счастливой семейной жизни и маргарского? трудно ли, не трудно ли, а как успешно совмещать семейную жизнь и обязанности родителей? How to be happy, how to lead the happy family life and combine the maintain balance, spiritual, mundane things. And being a chariot, family, a chariot and Да, Wow. С обязанностями How отчасти. to combine the yeah, family with life duty, with with acharya duty of responsibilities? Actually, one misconception that many Margis have in thinking that it is easier to lead a spiritual, ideological life if you're a sannyasi, if you're a whole-timer. Люди, у них есть такое недопонимание, что легче вести жизнь духовную, когда ты саньяси, да? Вести духовную идеологическую жизнь, когда ты саньяси. Both are difficult and ultimately both have the same sort of problem. Оба пути трудные, и в обоих путях куча проблем, которые надо решить. Which is what you said, is balancing your personal life with your family life and the ideological or organizational life. We all have to learn how to balance these, but they vary according to time, place and person. Мы должны учиться держать баланс между своими личными, да, делами, своими организационными, идеологическими делами. Это все Семейными еще. семейными. Это все вот как держать этот баланс согласно времени, месту и личности. Baba did say that family life is a bit harder because you have two families, your immediate family and the universal family. Where whole-timers, they just have the universal family to look after. And of course their own individual needs. But ultimately it still comes down to a balance. В итоге, что у семейных людей есть две семьи, их маленькая собственная семья, небольшая вселенская семья, в то время как у ачарьев саньяси есть только одна вселенская семья. И тем не менее, и там нужно уметь поддерживать баланс. A few things, some advice that Baba and some senior family acharyas have given regarding marriage in the Nanda Marga. Один вот совет, который Баба дал очень старшему семейному ачарье относительно вот жизни, да, семейной. Baba said for successful marriage, you need to practice maximum tolerance of each other. Для успешной жизни, он говорит, нужно практиковать максимальное терпение друг к другу. Everyone who, no matter who you marry, will create problems. Will have things which will irritate you, which will annoy you. То есть тот, кто же женат или замужем, как это, у вас есть в семье вещи, которые вас раздражают, которые вас, понятно, да, Неважно, кого ты выберешь, да. Да. У любого будет. Да, Да, да. вещи, которые Unless, of course, it's those three conditions of cruelty, unfaithful, or characterlessness, and irresponsibility. If it's not those three, now of a serious nature, then it is more your samskara and His grace that you're having this problem.
И вот, ну, за исключением, да, которые вот эти три момента, которые Дана рассказывала, безответственность, вот это, да, насилие, измены, вот, и в другом случае это все как бы это, самскар, да, и бабина благословение, да, через эти. Bad karma. Плохая карма. How to improve the tolerance? Huh? How to improve the tolerance? How to develop it? How to improve How to tolerance. develop- the tolerance. Tolerance. Develop Ah, tolerance. Sadhana and asana. Говорит, как развить терпение, как And развить нравственный sentient food. и сатвичную еду. Seriously, because sentient food will affect your nervous system. When the nervous system is weak, it cannot tolerate stress. Когда твоя нервная система слабая, она не может стресс переносить, да? Поэтому, вот, говорит, сатвичная пища. That is why alcoholics generally have a bad temper, because the alcohol has destroyed their nervous system, so they cannot tolerate any kind of provocation. Вот почему алкоголики не могут никакие, ну вообще терпеть никаких, да, вот этих моментов, потому что их нервная система разрушается алкоголем, и они просто не могут это терпеть. So that's the physical side, but sadhana I find, if you understand the philosophy of koshas, you'll know you can go to a kosha which is beyond pleasure and pain, the atamanas as well. И если вы знаете из философии, да, про коши, то вы понимаете, как нужно выходить за пределы удовольствия и боли, и это есть атиманаса коша. So that when you experience pain or clash, it's not that you're not experiencing it, it just doesn't bother you. И даже когда вы будете испытывать какой-то клэш, да, в разум, вы будете замечать, что это вас не беспокоит. So Baba, as the ultimate example, went through tremendous pain fasting in jail, yet it did not deter him and he was always cheerful. И Баба, когда он проходил через все эти сложности, когда в тюрьме, он был отравлен, да, через многую боль проходил, и он был 7 лет в тюрьме. Что он был всегда приободрен и счастлив. Да, при этом он всегда был в возвышенном настроении. But always it comes down to being strict with your sadhana, because that is what will give you the strength of mind to endure all the problems. He was. No, you need to be strict with sadhana to get the strength of mind to endure the problems of life. И вам нужно быть очень строгим в своей садхане, чтобы разум сделать свой сильным, чтобы преодолевать, ну, быть выше вот этих вот. But also, the other important factor for family people is there must be mutual benevolence towards each other. So that Dada Chandranath once said, husband and wife should have a competition to see who can serve the other the most. В общем, говорит, но у вас должен быть такой настрой на благополучие, да, другого. И вот Дада Чандранат, он сказал, то есть это, говорит, еще одно, что я хочу сказать для счастливой семейной жизни, да. И вот Дада Чандранат, который был семейный ачарья, ну, уважаемый, он говорил, у вас должно быть соревнование со своим супругом, супругой, кто больше друг другу послужит, кто больше сделает друг другу. Whereas in Western society we're taught to try and get as much as we can for ourselves, including in our marriage. В западном, да, сообществе у людей такая, наоборот, как больше получить от своего партнера. That is why there's often tension. Поэтому они предлагают напряжение создают. So even when, like in my marriage, even if we have a big fight, very quickly we forget because we know we love each other and it doesn't really matter. Вот даже в нашей семье, в моей семье, если у нас какая-то серьезная стычка, да, спор, мы быстро это забываем, потому что мы помним, что мы очень сильно любим друг друга. Any other questions?
cautious players, Yeah. we can go out from the plane. What we need to understand? What? Say that again. What? I can, I don't have good hearing. I can explain. No. That you said about Atimanasa kosher, that we should go beyond some koshers where is the pain and pleasure. Yeah. He said, can you explain about how we can How to go beyond it. beyond the pleasure and Do pain? you know what Astanga yoga is? Ты знаешь, что такое штанга-йога? Вопрос был, I will translate the question. Спросили про кошек, как преодолеть вот эту боль и удовольствие. Кошек, где находится боль и удовольствие, как перейти вот в этого Атиманаса кошек. 8 steps? И он говорит, ты знаешь штанга-йогу? 8 steps? Yama asana pranayama. 8 steps? Yeah, 8 steps. Yes. Shama, niyama, Yes. asana, asana, jama, niyama, pranayama, pratyahara. Pleasure and pain is experienced in the Manamaya kosha. Боль и удовольствие – это опыт в Манамая коше. It's registered in the body, but experienced in the mind. Как регистрируется в теле, но переживается разумом. Now, if you go to the next kosha, the Atimanas and higher, then the feeling of pleasure and pain gets much less and less until it is not a. Но если пойдешь дальше, в Атиманасу, коше выше, то ощущение удовольствия и боли все меньше и меньше и меньше. So the more your mind can be in that higher kosha, the less you'll feel bothered by pleasure and pain, because you stop identifying with your body and the part of the mind which is associated with the body. В общем, чем более высокие слои разума ты входишь, тем менее они приносят тебе беспокойство, боль и удовольствие, и тем меньше твоя часть разума ассоциируется с этим физическим телом. When I was in jail, I went on a hunger strike for 150 days. Hunger strike. Yeah, not eating. Not eating. For 5 months. 5 months. Я 5 месяцев там голодовки делал. And that was mostly because of sadhana. В основном из-за садханы. It was naturally. Huh? It was naturally. Yeah, I deliberately refused to eat Oh, you refused. because they are persecuting us because we're Magi in jail. So we went on a protest. They wouldn't allow our acharyas to come in and visit us. So В общем, это был протест, да, он делал протест, что они не разрешали там ачарьям приходить и видеть нас. Да, то есть это преследование из-за того, что мы иногда drinking 2 cups of fruit juice in the morning and in the evening. That was 2 all. стаканчика сока и утром, и вечером But выпивал. after a few months, I forgot what it was like to eat. I couldn't remember. Через пару месяцев, да? Я вообще забыл про еду. Вот я и не помню, как есть. как есть. Yeah. Для того, чтобы достигнуть реализации, нужно отпустить все свои привязанности, то есть отдать все, что получить Гуру. А как тогда быть семейным человеком? Как отпустить вот самое дорогое, что есть в семейном человеке, то есть его семью, детей, там, супругу. He said that to get realization we have to surrender, we have to not hold anything, we have to surrender everything. But how to be a family person, because he has a wife, children, how to surrender. How not to be attached Yeah, to how not these to be things. attached, how to surrender. Well, it's important to understand that there is philosophy and then there is your practical reality. Нужно понимать, что есть философия, есть практическая часть жизни. That is why it is all according to time, place, and person. Поэтому все согласно времени, месту, личности. For example, when I got out of jail and I was married, I had great difficulty finding work because when they asked me, well, what did I do for the last 10 years? All I could say was, I worked for the government as a cleaner, meaning I cleaned in the cell. Oh, cleaning I didn't tell them I was in jail though. Я, например, когда вышел из тюрьмы и поженился,
я ходил искать работу, и когда меня спрашивали, чем вы занимались последние 10 лет, я говорю, я был уборщиком. Я убирал же камеры, говорит, но я не говорил, что я был в тюрьме. Я был уборщиком. So my wife got frustrated because we had very little money, we didn't get work, and she was a lawyer. So then we agreed that I'd stay home and look, because we had young children, babies. I'd stay home and look after the children, and she went to work. And when she'd come home from work, I'd have them all bathed and ready, and she'd put them to sleep. But that was the compromise we worked out that worked for us. I did the so-called women's work, and she did the so-called men's work. В общем, ну, и моя жена была фрустрирована, да, из-за этого у нас очень мало денег было, но она была адвокатом. И мы решили, что она будет ходить на работу, зарабатывать деньги, а я буду присматривать дома за детьми, заниматься. То есть я, говорю, женскими обязанностями типа занимался, а она мужскими обязанностями, вот так поменялись. And also, particularly when wife has baby, it's very hard to do sadhana. Having baby and then breastfeeding is very draining. То есть для женщины вообще тяжело выполнять садхану, когда у нее есть ребенок, то есть кормить грудью, и это очень как истощающее, да, дело. Да, и садхану тяжело делать. So the wife has to expect, and everyone has to understand that she will not be doing a lot of sadhana. Все должны были понимать, тут нечего ожидать, что она не будет много садхану делать в это время. She may do it even lying down in bed with the baby. Она может быть даже лежа в кровати просто это там будет делать. Same if you're sick, you may have to do your sadhana lying down. То же самое, когда вы болеете, да? Вы делаете свою садхану просто лежа на кровати. It all depends on your circumstances. Это все зависит от ваших обстоятельств. And this is where the surrender comes in. You have to surrender to Baba that you are doing your best to follow what he wants you to do, knowing that it may not be ideal. И вот это и есть сдача, то, что в любых обстоятельствах вы стараетесь делать то, что он хочет от вас, чтобы быть как его идеалом. Следуйте идеалу. But also you must not use that as an excuse to be lazy. И в то же время вы не должны использовать это как отмазку, отговорку, чтобы быть ленивым. Did that answer? Книгу как можно купить, приобрести книгу? She's asking how she can get the book. Bombs, Bliss and Baba. Вот Dada has 2 books, right? Or more? I have 2 books. У Дады есть 2 книги. Одну про Бабу, а одно вот это про вот это Бабу, про бомбы, да? The jail book Меня or обе интересует. devotional book? Про тюрьму или... Бабу. А? Меня обе интересуют. Сын Бог. Okay, Bombs, Bliss and Baba, that's about my time. Joining Ananda Marga, going to jail, meeting Baba, it's all in that. Про Бога книга, это как я стал в Марге, попал в тюрьму. That you can get through Amazon. Через Amazon можно. You get the hard copy. В России не будет. И вы получите твердую книгу. Or you can give me your WhatsApp number and I can give you a PDF version. Вау. Либо WhatsApp мне дайте, я вам PDF версию скину. Same with the other book. The other book you can get, it's called Bhagwan and Anandamurti. It's a lot of Baba stories describing how Baba is Bhagwan. That you can order from anandamarga.org. То же самое есть с книгой Бхагавана Андамурти. Это книга с историями, которые показывают, что Баба Бхагаван. И эту книгу вы можете заказать на anandamarga.org. Как называется? Or you give me, Андамурти.
or I can give you a PDF version. Я могу дать вам PDF. А вот здесь есть издательский комитет, есть эта книжка? There is some publication committee. Is they have? Does they have? Some of them I have, I don't know. Bombs, Bliss and Baba, no. Bhagwan Nandamurti is more likely to get here. Because actually one time our SS took the copy that I made, took it to India, printed it, didn't even tell me, and then he's selling it in India. So, Один надо взял мне копию электронную. Один надо взял и в Индии распечатал, напечатал книги и стал продавать. anyway. Что поделать? That is right. I don't mind. Я не парюсь. Also, my profession is I make videos. Моя профессия, я видео делаю. So I've made videos on Ananda Marga philosophy, both proud and spiritual. Мои видео про право, про духовную философию, про духовность. And I have a blog and website where I have a lot of these videos and articles, mainly for new people, for my initiates, which I can share. Еще есть такой сайт для моих новеньких инициированных, да, там тоже видео. But Я могу поделиться. one video I made was on the koshas and the layers of the mind, what we've just been talking Я about. думал как раз про коши слои разума, в котором мы сидим. Please repeat that. How it's called, the blog? Can we find you in YouTube? Can I what? Can we find you in YouTube? If you look hard enough, you can. Если вы достаточно усердно поищите, вы найдете. It is much more certain if you give me your details and I'll just send you a link. Okay. Гораздо проще будет, если вы... Бутылку не убирай, пожалуйста. Она мне нужна. You need an email address or Это проще будет, если вы WhatsApp? просто дадите. I have both Пришлю ссылку. Telegram and WhatsApp. Telegram и WhatsApp. It would be easier if you give your number, so we'll find you. Because we're too many Если вы to дадите find нам. it all. Well, I can send to one and then you can just share it. Okay. Should I write? So I know, I'll Вы в do группу можете скинуть. Telegram or WhatsApp, which is better for you? Telegram. Huh? Telegram. Telegram. Oh, I've given it to Dada Abhidyan. I've given all this information to him. Okay. He has, yeah, all of it. Also, I've started a podcast. You know podcasts? Yeah, yeah. And I've been interviewing workers and Margis about their spiritual and Baba experiences. Cool. And I've got it on there. You can go on there and just download it and listen to it. It's just audio, it's not visual. It's called Margi Experiences. It's also on Spotify as well as Anchor. But Есть подкаст. this one on the koshas, I have a Russian version, Russian subtitles. Про коши с субтитрами русскими. There's this one here. And So that's you the Russian. already sent it to Dada Abhidyan, yeah? Yeah, this is what I've sent him here. All these things. Не могу снимать. So, how did he do? I'm not so savvy. This is my blog, Напишешь ты? naradameditation.video.blog. Try that. And there you'll find the .blog. And maybe you can send to Dada Abhidyan PDFs. Yeah, well, I've sent him PDFs. Ah, already? Two Yeah, he's books? got them all, yeah. Ah, one? Both of Both. us. Both? Actually, maybe he's already got the other one, but I'll send the other one too. Okay, thank you. It's, Very interesting book about bomb. yeah, you can put it. Это уже You want me? первую книгу. Ты хочешь себя добавить, да?
Yeah. Так и будет. Да-да. You said you had this intensive sadhana in jail and lots of experiences with Baba in meditation. And when you got out, when you had family, everything, did you also have same experiences, like, or No. No chance. So this is why when I come here, when I used to go and see Baba physically, I would do maximum sadhana. When I got home, I wouldn't be able to do that because of family and work responsibilities. So I found that the most important thing is you've got to have the desire. You know, if you really have a passion for something, you find time. And it's a matter of priorities. My passion has always been sadhana, spiritual experience, and then finding about Baba and then wanting to experience Baba. So everything else I do is, I'm always thinking, how can I do more sadhana, whatever. I may go months, even years without doing much sadhana, but I'll be thinking about it. Like with the children, when I had looking after little children, I knew the next 10 years, 20 years I won't be able to do much sadhana. I accepted it. I said, this is Baba's will, but I always had the desire in the back of my mind, and soon now that the children have all left home, now I'm spending more time here. And now I'm thinking about living here at least for half the year. Half here and half, because the sadhana is so good. I'll just rent a place. I've already spoken to dadas. They said I can stay here for nothing. They'll give me food, they'll give me whatever I want. And I just pay for a fridge or something, you know, push bike, bicycle. And I'll just do sadhana, do some work maybe. I'll do some of my video work I'm already doing for some of the dadas. That's how I'm going to spend my, hopefully. Baba may have different plans. You know that joke, if you want to make God laugh, tell him your plan? Yeah. Ты что спросил? Скажи вопрос. Да, вопрос был такой, что, ну вот, Дада рассказывал, что очень много у него опытов, с Бабой, я вот это и спрашивала у него про длинный, что в тюрьме он прям, видел Бабу и так далее, и вот что потом, когда он вышел из тюрьмы, когда он женился, как садхана, то есть продолжать, есть ли такое? Он говорит, нет. Уже в семейной жизни этого нету. И вот он дальше начал рассказывать. Мне все это перестать? Да. И потом он сказал, что главное это ваш приоритет, то, на что вы нацелены. То есть мой приоритет всегда духовный опыт и садхана. Он сказал да? Поэтому я всегда смотрел, искал это. Даже когда у меня были дети, и не было времени медитировать и так далее, но я всегда на фоне на заднем плане делать садхану, больше вот этого. Я понимаю, что время пройдет, не вырастет. Сейчас у вас такой план. I already have had questions from Russia Russia здесь полгода and жить. family. Недавно уже предложили мне тут бесплатно жить, только там за сон чуть заплатить, там Not за unusual. мотоцикл. Ну я, говорю, могу тут жить, медитировать сколько хочу, видосиками своими заниматься. Здесь надо, да? Да, он здесь останется. Нет, полгода здесь, полгода там. Что вы спрашиваете, жена? У него какая-то приоритизация, садхана. Что за вопрос? Она не хочет приезжать. She is a karma yogi. Она карма-йоги. Or is, Она не хочет приезжать. but my goal is get her to come this time next year. Моя цель в следующем году приехать. Моя дочка приедет в следующем. But I have to be very psychological. My girl. Да, дочка. Но я должен быть очень психологичным, чтобы это сделать. Да. Когда ты говоришь, что делаешь много сладкого, много это сколько? Час, 2, 10, Он говорит 7 часов. When you say that you need a lot of sadhana, a lot of this is how much? How much is a lot of sadhana? On average, I was doing about 7 hours a day. Oh.
Около 7 часов в день я делал. But And now? in India, I was doing between 8 and 10 hours a day when I came to see Baba. Between 8 and 10, sometimes more. Но когда я приехал видеть бабу, я делал по 8-10 часов в день, иногда больше. Когда я видел, Когда, чтобы увидеть его. Все время увидеть. Ну, когда он приехал в Индию, перед тем, как с ним встретиться, он старался как можно больше. Садхана — это как бы включая медитацию, киртан или чисто медитацию? This it just meditation or including kirtan? No, just meditation. Только медитация. Киртан это дополнительно. Все остальное это дополнительно. Только вот медитация. Понятно, что в мире. Nadaji, can we check lesson with you? What do you say? Can you